Okay. So good morning all of you. Next coming to another chapter. Inflorescence. Another chapter. Inflorescence. Very simple. So root modification is one essay question. Stem modification is also one essay question. Inflorescence also one of the essay question. Out of 3 questions, one question is will ask in examinations. No doubt. Don't make noise. The arrangement of flowers, on floral axis. The arrangement of flowers on floral axis is called inflorescence. This is the definition. The arrangement of flowers on floral axis is called inflorescence. You see it here. For example, now this is the which one, sir? Flower. Flower, then madam, pedicel, then peduncle. 1 minute. Right. The arrangement of flowers on floral axis is called inflorescence. Now this is peduncle or floral axis. Peduncle or floral axis. Okay? Rajasara. You observe the diagram, I mean definition. Inflorescence definition. What is that, sir? Arrangement of flowers on which one, sir? This is the axis. Which axis this is? Floral axis. On floral axis which is present, sir? Flowers. The arrangement of flowers on floral axis is called inflorescence. Inflorescence. Are you clear, Nana? Yes. Next. Floral axis is called peduncle. Floral axis అన్నారు కదా ఇక్కడ. Floral axis is called peduncle. The arrangement of flowers on floral axis is called inflorescence. The floral axis is also called as peduncle. Is it clear, Nana? Next. You observe the diagram. This is the which one, sir? Flower. You know the flower has one stalk, yes or no? Yes, sir. Stalk of the flower is called
called pedicel. ఏమంటాం సార్? Pedicel. Peduncle means common axis. Yes or no? Peduncle is a Common axis. Pedicel is the stalk of flower. Which one? Stalk of flower. No doubt. The stalk of flower is called pedicel. Stalk of flower is called Pedicel. pedicel. You know, don't be confused. Peduncle and pedicel. Peduncle means it is a floral axis, it is a common axis. Pedicel means stalk of the flower. Flower ku unnatuvanti kaadam emantaru sir? Pedicel. Okay? Right. Next. Flower plus which one sir? Which one? Pedicel. Is called pedicellate. Flower plus pedicel is called which one sir? Flower ki pedicel undi anuko, that is pedicellate. That flower is pedicellate flower. Flower without pedicel. Flower without pedicel is called sessile. Flower ki pedicel unte pedicellate, lekapothe sessile. Pedicellate, sessile emantam sir? Emantam flower. Are you clear? So the arrangement of flowers on floral axis is called inflorescence. The floral axis is also called as peduncle. Stalk of the flower is called pedicel. Flower with pedicel is called pedicellate. Flower without pedicel is called sessile. Next, another point. You see that ప్రతి చోట నేను ఇలా పెట్టాను చూసారా? They are the small leaf-like structures. They are known as this is bract. ఏమంటాం సార్ దీన్ని? Bract. చూడండి ఇక్కడ మీరే చెప్పండి ఇప్పుడు. Flower develops in ఎక్కడ ఏర్పడింది ఫ్లవర్? Axil of bract. Right. Flower develops from axil of which one sir? Bract. Flower develops from axil of bract. Bract యొక్క axil నుంచి ఫామ్ అయ్యేదే ఫ్లవర్ సార్. అర్థమవుతున్నాయా? సింపుల్ గా ఉంటాయి ఇవన్నీ. ఈ చాప్టర్ లో కూడా మనకు ఒక ఎస్ఏ క్వశ్చన్ ఉంది ఐటీలో, బట్ ఆబ్జెక్టివ్ మొత్తం కంప్లీట్ గా క్లాస్ చేసుకోండి. నెక్స్ట్ నోట్ డౌన్. ఫ్లవర్ ప్లస్ బ్రాక్ట్. ఫ్లవర్ ప్లస్ pedicel is called pedicel. Without pedicel same. Flower with bract is called bracteate. B-R-A-C-T-I. Bracteate. Flower with bract is called bracteate. Next. Flower without bract. Flower without bract is called ebracteate. Bracteate mundu just e చేర్చడం. So both are also here. Which ones are? Bracteate flower, ebracteate flower. రాసారా ఇక్కడ వరకు అందరూ?
So definition అర్థమైందా నాన్న? This is the which axis? Which axis? Floral axis. On floral axis, which are they? So the arrangement of flowers on floral axis is called inflorescence. Floral axis is called pedicel. Which one? Pedicel. ప్రతి ఫ్లవర్ కి ఇక్కడ ఏముంది నాన్న? ఒక కార్డ్ ఉందా? స్టాక్ ఉందా? ఉంటే ఏమన్నాను సార్? ఉంటే ఆ ఫ్లవర్ ఏమంటాం? లేకపోతే ఎక్కడ ఫ్లవర్స్ ఫామ్ అవుతున్నాయి? Exhale of bract is nothing but this is a small leaf like structure. It can be fall off after some time. Not it can be persistent along with the plant. Okay. So flower develops from exhale of flower with bract, flower without bract. Are you clear? Next. Inflorescence. Inflorescence. SCENC. Inflorescence is of following types. Is of following types based on position. Based on which one, sir? Position. Okay? ఇవన్నీ రబ్ చేయొచ్చా నేను? రాస్తున్నారు అందరూ? Next. Inflorescence is of how many types? Inflorescence is of how many types? Following types అన్నాను కదా? 3 types based on which one, sir? Based on position. Based on position. The first one is terminal. Terminal inflorescence. Terminal inflorescence. Second one, axillary inflorescence. Third one, intercalary inflorescence. Terminal inflorescence, axillary inflorescence, intercalary inflorescence. Intercalary inflorescence. Totally how many types, sir? Based on which one, sir? Position. Okay na? Bodu rasarama? First one heading but which is the first one? Terminal inflorescence. Okay na? Terminal inflorescence means inflorescence develops from tip or apex of stem or branches. Very simple. Inflorescence develops from tip or apex ante edge head of which one? Stem or branches. For example, you take this is the stem, sir. Here which is developed, sir?
టిప్ అంటే ఇదే కదా. ఈ రీజియన్ లో ఇన్ఫ్లోరెసెన్స్ ఫామ్ అయితే దట్ ఈస్ ఆర్ దిస్ ఈస్ ఎ బ్రాంచ్ ఎట్ ద టిప్ ఆఫ్ బ్రాంచ్. బ్రాంచ్ యొక్క టిప్ లో గాని స్టెమ్ యొక్క టిప్ లో గాని ఏది ఫామ్ అవుతుంది సార్? ఇన్ఫ్లోరెసెన్స్ అంటే నీకు తెలుసు, ది అరేంజ్మెంట్ ఆఫ్ ఫ్లవర్స్ ఆన్ flower axis is called inflorescence. So this is which one, sir? Which one? Terminal అన్న టిప్ అన్న ఎపెక్స్ అన్న సేమ్, మొత్తము ఎడ్జ్ హెడ్. మనకి టెర్మినల్ హెడ్ బేస్ ఏది? ఫుడ్. ఓకేనా? సేమ్ ఎగ్జాంపుల్స్. క్రోటలేరియా, CROTALARIA. Crotalaria, this is sun hemp. జనుము తెలుసా మీకు? జనుము జమ్మి అంటారు. సమ్మర్ లో రేకుల షెడ్లు వాటి మీద వేస్తూ ఉంటారు, చూసారా లేదు? అట్లాంటి ఇన్ఫ్లోరెసెన్స్ డెవలప్డ్ ఫ్రమ్ విచ్ వన్ సార్? Tip or apex of stem or branch, that is known as terminal inflorescence. Best example, Crotalaria, that is sun. Next, what is the other one, sir? Axillary. You know axillary? Yes or no? The inflorescence develops from axile region. Inflorescence develops from axile region. You know axile region? Say yes or no? This is the which one, sir? This is here the region is axile. From this region which is developed, sir? Inflorescence. That is known as right. The best example, that is Dolichos chickpeas. DOLICHOS. 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 Okay na? This is which one, sir? Axillary. And last one, sir? Intercalary inflorescence. Intercalary inflorescence. Inflorescence develops between two vegetative parts. Between two vegetative parts or between two nodes. So inflorescence develop between two vegetative parts or bracket lo internode. Which one, sir? Internode. Inflorescence develops between two vegetative parts. You see, this is the stem, sir. This is the node. This is the node. Here the node, for example, they are the which one, sir? Leaves. Which one they are? Here also which is? Leaves. Leaf is the which part? Vegetative part or reproductive part? Vegetative part. Avana? This is vegetative part too. This is also between two vegetative parts which is developed, sir? Inflorescence. Which is, sir?
Inflorescence is developed, sir. This is the node. This is the between the gap is internode. అందుకని ఏమన్నారు between two respiratory parts are internode. ఇన్ఫ్లోరెసెన్స్ ఎక్కడ డెవలప్ అయింది ఇప్పుడు ఈ రెండు రెస్పిరేటరీ పార్ట్స్ మధ్యలో లేదా దీన్ని ఏమన్నారు సార్ ఇంటర్ నోడ్ సో ఇంటర్ నోడ్ దగ్గర మనకి ఇన్ఫ్లోరెసెన్స్ ఫామ్ అయితే దాన్ని ఏమంటున్నాను సార్ ఇంటర్ క్యాలరీ ఇన్ఫ్లోరెసెన్స్ రైట్ రా చేయండి రా చేయకపోయేటట్రా ఇప్పుడు బాగానే ఉంటుంది ఇంటికి వెళ్ళాక మళ్ళీ బుక్ తెరిస్తే ఏదో చెప్పాడే సార్ అనుకున్నాం ఇక్కడి నుంచి బస్ ఎక్కగానే మర్చిపోతాం